అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తవ్ అండ్ ఇవాళ మనం సాటి క్రాష్ కోర్స్ లో ఆసిలేషన్స్ చాప్టర్స్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ మీకు మెకానిక్స్ లో. అండ్ ఇందులోంచి వి కెన్ సీ మెనీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఐ హావ్ కంపైల్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఇయర్. సో 2023 పేపర్స్ నుంచి అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు చేస్తాం. సో లెట్ us స్టార్ట్. Before we start, నా పేరు Yojith Kaustabh and I am from IIIT Sricity and I am pursuing CSE and my JEE-Main rank is 24,000. So, chalo, start చేద్దాం. మన first question, a simple pendulum with length 100 centimeters and bob mass of 250 grams is executing SHM of amplitude 10 centimeters. The maximum tension in the string to be is found to be x by 40 newtons. The value of x is. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ని 6th April షిఫ్ట్ 2 లో అడిగారు. సరేనా? సో చలో దీని సొల్యూషన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే లెట్ us draw the pendulum. This is the ceiling and pendulum ఏమో ఇలా ఉన్నది. ఓకే, అండ్ ఆసిలేట్ అయినప్పుడు ఇలా వెళ్ళింది అనుకుందాం. ఇది ఎల్ ఇక్కడ ఉన్నది అండ్ ద యాంగిల్ ఇట్స్ మేకింగ్ ఇస్ theta నాట్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ its amplitude will be given by this. It is a. Okay, దాని తర్వాత దిస్ విల్ బి ద వెలాసిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫిగర్ నుంచి మనకి ఏమొస్తున్నది, సైన్ థీటా ఈస్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎల్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 by 100. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/10. దిస్ ఇస్ సైన్ థీటా నాట్. నా ఇప్పుడు కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఏమొస్తున్నది మనకి, mv²/2 is equal to mgl into 1 minus cos theta naught. Okay, సో ఇదొక ఈక్వేషన్. ఇంకోటి ఏంటి, వినో మాక్సిమం టెన్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది, మీన్ పొజిషన్ లో అవుతుంది. ఓకే, సో మీన్ పొజిషన్ లో మాక్సిమం టెన్షన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు mg ప్లస్ mv²/l. ఓకే, నౌ mg ప్లస్ అదే ఫార్ములాని కొంచెం డిఫరెంట్ గా రాస్తున్నా, mv²/l ని మార్చి. ఓకే, so we'll be getting 2mg into 1 minus cos theta naught. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం cos theta naught మనకు తెలియదు కదా, సో విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. mg కామన్ తీసుకుందాం, 1 plus 2 into 1 minus root over 1 minus sin square theta naught. Okay, now let us substitute the values which we were given in the question. 3 minus 2 into root over 1 minus 1/100. Okay, with 3, which gives us 0.25 into 9.8 into 3 minus 2 into 1 minus 1/200. Okay, approximately, of course, which is equal to 0.25 into 9.8 into 1.01, which is equal to 2.4745 newtons. Okay, సో అక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, t is given to be x/40 అన్నాడు. ఓకే, సో x/40 అంటే x is equal to 40 into 2.4745, which is equal to 98.98. Okay, now this can be approximated to 99. So మన ఆన్సర్ ఏమో 99.
Now this is a challenging chapter. Okay, నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా మోస్ట్ డివైసివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద మోస్ట్ యూనిక్ క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్ లోనే ఐ సా. ఓకే, సో I'd say if you are up for a challenge, if you think you can do this no matter what, and you are sure that you know the concepts and all of other chapters, అప్పుడు ఈ చాప్టర్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఈ చాప్టర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే ఎక్కువ సార్లు ఏమవుతుందంటే మీకు అడ్వాన్స్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. For a particle P revolving round the center O with radius of circular path R and regular velocity omega as shown in the below figure, the projection of OP on the x-axis at time t is n. Okay, సో పార్టికల్ పి ఉంది, రివాల్వ్ అవుతున్నది, ఒక సెంటర్ ఉన్నది, ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ఉన్నది, ఒక రెగ్యులర్ ఇది యాంగులర్ వెలాసిటీ అయి ఉంటుంది, రెగ్యులర్ కాదు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఓపి ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏంటి అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ టు బి ఆనెస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ లెంత్ వచ్చింది 30 degrees ఇచ్చాడు. ఓకే, సో లెట్ us say psi is equal to 30 degrees. Okay, which is equal to pi by 6 radians. Okay, now equation of motion of particle at its initial position at time 0 ఇలా రాసుకోవచ్చు. x of t is equal to r cos theta. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ t టైము యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Now, since the position of the particle at a later instant of time always lags behind its initial position at t is equal to 0, equation of motion at any instant will be given by x of t is equal to r cos of theta plus phi. Okay, this is the second. ఈ రెండిట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, x of t is equal to r cos of omega t plus pi by 6. This is our answer. Okay, let us go to the next question. A particle executes simple harmonic motion of amplitude a along x-axis. At time t is equal to 0, the position of the particle is x is equal to a by 2, and it moves along the positive x-axis. The displacement of particle in time t is x is equal to a sine of omega t plus ఇది. ఓకే, ప్లస్ ఏమంటాం దీన్ని, సరే ఏదో అంటాం, నేను దాన్ని మ్యూ అని పిలుస్తాను. ఓకే, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూ విల్ బి. ఓకే, సో let us draw it up. Say this is the wall. Okay, దీనికి ఒక స్ప్రింగ్ పెట్టాం, స్ప్రింగ్ పెట్టి దీనికేమో ఒక బ్లాక్ పెట్టాం. ఓకే, ఈ బ్లాక్ కి వెలాసిటీ టువర్డ్స్ హియర్ అండ్ ఇట్స్ పాజిటివ్. ఓకే, సో ఇన్స్టంటేనియస్ ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఏమవుతుంది మనకి, x ఈక్వల్ టు a sin ఆఫ్ ఒమేగా t ప్లస్ మ్యూ. ఓకే, ఇది కూడా లాంబ్డా అని అనుకుంటా, ఐమ్ నాట్ షూర్. And as the particle is moving along the positive x-axis, v is equal to dx by dt, which is positive. Okay, now substitute 0 for t and a by 2 for x into equation 1 and solve to calculate the required phase. Okay, so అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మనకి a by 2 ఇక్కడికి వస్తుంది, sin of omega into 0 అవుతుంది ఇక్కడ, ప్లస్ mu. Okay, so sin mu is equal to 1 by 2. This implies mu is equal to pi by 6. A simple question.
ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. For a periodic motion represented by the equation y is equal to sine of omega t plus cos of omega t, the amplitude of the motion is. Okay, so మనకేమి ఇచ్చాడు వీడు? Y is equal to sine omega t plus cos omega t. Okay, just sine is equal to, okay. ఈ ఈక్వేషన్ ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. ఓకే, so we'll be getting y is equal to root 2 of root 2 కామన్ వస్తుంది sin omega t cos pi by 4 plus cos omega t sin pi by 4. Okay, this will be root 2 into sin of omega t plus pi by 2, plus pi by 4, and this will be our second equation. Okay, first equation ఏమో ఇది. Now, ఇప్పుడు comparing second equation with standard equation of SHM. Standard equation of SHM అంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఇది కదా, y is equal to a sin of omega t plus phi. మనకి amplitude ఏమో root 2 వస్తుంది. Okay, if you compare this with this, you'll be getting amplitude as 2. So my answer is root 2. Okay, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మరి. 10th ఏప్రిల్ అడిగాడు షిఫ్ట్ 2 లో. A rectangular mass of a rectangular block of mass 5 kgs attached to a horizontal spiral spring executes a simple harmonic motion of amplitude 1 meter and time period 3.14 seconds. The maximum force exerted by spring on block is dash newtons. Okay, so Newton's second law నుంచి Newton's second law of motion, దీంట్లో వచ్చి ఏమవుతుంది మనకి? F is equal to m a max. Okay, so maximum acceleration is a max, which is equal to omega square a, which is the first equation. Okay, now time period ఏమన్నాడు? T is equal to 2 pi by omega, which is given as 3.14 seconds. So I'll cancel this with this. Okay, approximately this can cancel చేస్తాను నేను. I'll be getting what? Omega is equal to 2. Okay, 2 radian per second. ఇప్పుడు ఇదేమో నేను ఇక్కడ పెడతా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. పెడితే నాకేమొస్తున్నది? A max is equal to 4 meter per second square. ఓకే, ఆంప్లిట్యూడ్ 1 ఇచ్చాడు కదా. సో ఇప్పుడు మనకు మాక్సిమం ఫోర్స్ ఎంత? 5 into 4 is equal to 20 newtons అంటే that is our answer. Okay, so let us go to the next question. ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ డయాగ్రామ్ మిస్సింగ్. So if when we solve we get any other graph than these, we'll put the diagram there. Okay, so the variation of kinetic energy of a particle executing simple harmonic motion with the displacement starting from mean position to extreme position A is given by. Okay, so మనకి ఏం తెలుసు? kinetic energy of particle executing a system యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? K is equal to half m omega square a square minus x square. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ లో నేను x ప్లేస్ లో 0 పెడతా. ఓకే, నాకేం వస్తుంది? హాఫ్ m omega square a square. ఓకే,
ఇప్పుడు ఏ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ పెట్టాను అనుకో, నాకు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది, రైట్? సో దీన్ని బట్టి నాకు వేరియేషన్ ఎంత వస్తున్నది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం జీరోలో. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆంప్లిట్యూడ్, అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ ఏ అయింది అనుకో, సో ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ పడిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 3. ఓకే, let us go to the next question. A particle executing simple harmonic motion SHM, the ratio of potential energy and kinetic energy when its displacement is half its amplitude will be. Okay, so మనకేమన్నాడు p is equal to 1 by 2 m omega square x square, and this is our first equation. కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఇది వస్తుంది మనకి హాఫ్ m omega square k square minus x square. ఓకే, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. వాడు అడుగుతుంది రేషియో, సో PYK is equal to half m omega square x square divided by half m omega square k square minus x square. Okay, m cancel, omega square cancel, half cancel, which leaves us with x square by a square minus x square. Okay, and this will become our third equation. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో నేను a/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, సో నాకేమొస్తున్నది a/2 whole square divided by a square minus a/2 whole square. Okay, which gives us 1 by, this is our answer. Alright, next question. Which graph represents the difference between total energy and potential energy of a particle executing SHM versus its distance from mean position? Okay, so మనకేం తెలుసు, SHM లో మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవుతుంది. మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్సర్వ్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏమొస్తుంది, సమ్, ఓకే, ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ and potential energy is constant. Okay, so for a SHM, total energy minus potential energy is equal to kinetic energy. Okay, so this gives half mv square, which is half m omega square a square minus x square. Okay, so what is the equation of, it's of a downward parabola. Okay, ఇది డౌన్వర్డ్ పారాబోలా యొక్క ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ లో డౌన్వర్డ్ పారాబోలా ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ 2. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం మరి. At a given point of time, the value of displacement of a simple harmonic oscillator is given as y is equal to a cos 30. Okay, if amplitude is 40 centimeters and kinetic energy at that time is 200 joules, the value of force constant 1 into 10 to the power of x. The value of x is another. Okay, so మనకి kinetic energy
Okay, kinetic energy K of particle undergoing SHM is given by K is equal to half of K into A square minus Y square. Okay, this is our first equation. Now, K is equal to half into A into A square minus A square cos square 30. Okay, which is equal to half into K into A square sin square 30 degrees. Okay, so 200 is equal to half into 1 into 10 to the power of x into 0.4 square into 1 by 2 square. Okay, so 2 into 10 power x divided by 100. This implies 10 power 2 is equal to 10 power x minus 2. దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది x is equal to 4. This is our answer. Okay. మోస్ట్లీ మీకు ఒక ఒకటో రెండో ఫార్ములాలు వచ్చి లాజిక్ వస్తే మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. సో అందుకే చెప్తున్నాను, ఫ్రమ్ what I remember, what I practice, what my teachers told me, this is one of the toughest chapters. Okay, like not even in physics, in general, JEE-Main is one of the toughest chapters. Okay, ఈ చాప్టర్ లో మీకు అవ్వచ్చు చాలా సార్లు తెలియకుండా మిస్టేక్ చేసేయగలరు, లేకపోతే ఒకటో రెండో యునో కాన్సెప్ట్స్ ని ఓవర్లుక్ చేసినప్పుడు అక్కడ క్వశ్చన్ లో లాజిక్ మిస్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ రిస్కీ చాప్టర్ అనమాట బేసికలీ. అందుకే వేరే చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చాప్టర్ చేయండి. లేకపోతే మీరు ఆల్రెడీ అన్ని చేస్తాను, రివిజన్ చేసుకుంటున్నాను, ఇంకా నాకు తెలుసు నాకు మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి, నేను మాక్ టెస్ట్లు అవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఐఎమ్ గెటింగ్ 200 ప్లస్ ఆర్ సంథింగ్ అనుకోండి, దెన్ go ahead and start with this chapter and do the other smaller chapters next. Okay, కానీ మీకు మార్క్స్ కావాలి, ఎలాగైనా నాకు మార్క్స్ కావాలి అండ్ ఇది ఏమంటాం, ఐ డోంట్ కేర్ నాకు ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తాయి అంటే మనం ఇప్పుడు చేసుకున్నాం కదా, అటామిక్ ఫిజిక్స్, న్యూక్లియై, లేకపోతే సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటుంది, సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, సో అలాంటి చాప్టర్స్, దీస్ ఆర్ లైక్ స్మాల్ చాప్టర్స్ బట్ వెరీ హై మార్క్స్ ఫెచింగ్ చాప్టర్స్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి చాప్టర్స్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇంకా కొంచెం సేఫ్టీ కోసం యు డూ దీస్ స్మాల్ చాప్టర్స్ అండ్ మీరు కోర్ మెకానిక్స్ అంటే మీకు ఫ్రిక్షన్, కైనమాటిక్స్ అలాంటి చాప్టర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆసిలేషన్స్, ఇఫ్ యూ రియర్లీ వాంట్ టు ప్రాపర్లీ డూ ఆసిలేషన్స్, దెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద లాస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు ఆసిలేషన్స్ అన్నది చాలా ఇది టఫ్ చాప్టర్. ఓకే, దాని మీద రిస్క్ తీసుకోకూడదు. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మరి. ఇంకా a particle executes simple harmonic motion of amplitude A. The distance from the mean position when its kinetic energy becomes equal to its potential energy is another. Okay. So potential energy of the particle. Potential energy of particle executing SHM is
u is equal to m omega square x square divided by 2. Okay. And kinetic energy is k equal to m omega square into a square minus x square by 2. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చాడు, k ఈక్వల్ టు u అని ఇచ్చాడు. ఓకే. సో దీంతో మనకి ఏం వస్తుంది, హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ x స్క్వేర్. ఓకే. అండ్ ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వి గెట్ k by root 2 is equal to x. A by root 2 ఎక్కడ ఉంది? This is our answer. ఓకే. చలో ఏప్రిల్ షిఫ్ట్ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నది, ఇన్ లీనియర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. Restoring force is directly proportional to displacement. Okay. So F is directly proportional to x. The acceleration and displacement are opposite in direction. Acceleration and displacement are opposite in direction. Okay. Unit vectors. The velocity is maximum at mean position. Velocity is maximum at mean position. Okay. And acceleration is minimum at extreme position. These are the four statements given. Okay. So we know last week చూసుకుందాం. Okay. Acceleration is minimum at mean position. ఎందుకంటే మీరు కింద ఉన్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ వస్తుంది, ఇటు నుంచి ఇలాగా మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. As long as you are in the middle, you'll have zero acceleration on the pendulum. Okay. So this is wrong. Then we have velocity is maximum at mean position. అది నిజమే. ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది, ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మధ్యలో విల్ బి హ్యావింగ్ v max. This is right. Then acceleration is proportional, అదే opposite in direction to displacement. Okay. సో ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, యాక్సెలరేషన్ ఏమో ఇలాగొస్తున్నది అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో ఇలాగ వెళ్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో ఇలా వెళ్తుంటే యాక్సెలరేషన్ ఏమో ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్. ఓకే. దెన్ వీ హ్యావ్ ఫోర్స్ ఇస్ ప్రొపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. అది కూడా కరెక్టే కదా, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు యుల్ బి హ్యావింగ్ లెస్ యాక్సెలరేషన్. ఓకే. దిస్ ఇస్ జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ఓవర్ హియర్, మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ మాక్సిమం, వీ హ్యావ్ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సెలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో మాక్సిమం. సో యాక్సెలరేషన్ మాక్సిమం ఉంటే ఫోర్స్ కూడా మాక్సిమం ఉంటుంది కదా. సో దిస్ మీన్స్ force is proportional to displacement. So my answer is option. Okay. Let us go to the January questions. Okay. A block of mass 2 kgs is attached with two identical springs of spring constant 20 Newton per meter each. The block is placed on a frictionless surface and the ends of the springs are attached to rigid supports. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes a simple harmonic motion. The time period of oscillation is pi by root x in SI value. The value of x is okay. So f is equal to minus 2kx SHM key. Okay. A is equal to minus 2kx by m. Omega is equal to root 2k by m. Okay. And this can be written as 2 into 20 by m.
MMO 2 కదా, so 2 cancel. We'll be having 2 root 5. Okay, so time period will be given by 2 pi by omega, which is equal to 2 pi by 2 root 5. Okay, this will be equal to pi by root 5. సో ఇక్కడ మనకేం వచ్చింది, పై బై రూట్ 5 వచ్చింది, వాడేమో పై బై రూట్ ఎక్స్ లో ఎక్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. సో ఎక్స్ విల్ బి 5. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా. Asked on 24th January, shift 2, a body of mass 200 grams is tied to a spring of spring constant 12.5 newtons per meter, while the other end of the spring is fixed at point O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed 5 radians per second, then the ratio of extension in the spring to its natural length will be. Okay, so we have O over here and spring. Okay, resistance value is spring. Okay, and ఇదొక మాస్ అనుకుందాం. Okay, it's going up. So force ఏమో ఇలా వస్తుంది మనకి, and spring has a k constant, and circular motion is going in this way with omega as angular velocity. Natural length is equal to L naught. Okay, extension is equal to x. Okay, so kx is equal to m into L naught plus x into omega square. This implies 12.5x equal to 1 by 5 L naught plus x into 25. Okay, so this means 1.5x is equal to L naught. దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది, x by L naught is equal to 2 by 3. Okay. Okay. Question అయిపోయినాక 2 by 3 answer. Okay. As you can see, నేను రాసింది ఎప్పుడు 2022లో రాశాను. ఓకే, 2022లో ఇంకా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు జనవరిలో as you can see, these are simple questions only. Okay, but April kalla they changed the pattern a little bit, and the questions got harder in physics for oscillation. Kada. So if this is a trend, you can expect questions to be tougher, at least for the tough chapters. Okay, from physics. మీకు సింపుల్ చాప్టర్స్ నుంచి I can write and tell it to you. I can give it to you in writing కి ఎంత చేసుకునివ్వండి వాళ్ళని, దే కాంట్ ఆస్క్ యూ టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ సింపుల్ చాప్టర్స్, ఈజీ చాప్టర్స్, వాటిలో మీకు లాజిక్ వాడే అంత ప్రయోజనం ఉండదు, అండ్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యూస్ ఫార్ములా టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మీకు అప్పటికే ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ స్టడీ ఆర్ రివైజ్ యువర్ చాప్టర్, ఆ ఈజీ చాప్టర్స్ లో, దెన్ యూ విల్ బి బేసికలీ డన్ విత్ ఇట్. ఓకే, మీకు అన్ని గుర్తు వచ్చేస్తాయి, మీకు అంత డీప్ గా వెళ్ళి చూసుకునే అంత ఇది ఉండదండి. మెకానిక్స్ లో ఉంటాయి కొన్ని టఫ్ చాప్టర్స్, ఆసిలేషన్స్ లాగా, లేకపోతే అదొకటి ఉంటుంది, రొటేషన్స్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్స్ ఏంటంటే మీకు మెనీ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దెమ్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ చాప్టర్స్ కదా. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, మన న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఉంది. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో ఎంత విషయాలు అడగగలరు. ఓకే, ఎన్ని రియాక్షన్స్ చేయగలం మనం, ఎన్ని ప్రాక్టికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, దే వోంట్ బి మెనీ. కానీ అదే మీరు రొటేషన్స్ అవ్వని, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అవ్వని,
మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ రావచ్చు. ఎందుకంటే వెల్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ మనం ఈ అపారటస్, ఈ స్ప్రింగ్ అన్నది, పెండ్యులం అన్నది, ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ వెరీ యూనిక్ వేస్. ఓకే, స్పెషల్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం. సో ఈ చాప్టర్స్ నుంచి మీకు చాలా కొత్త క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే అగైన్ మీకు మార్క్స్ కావాలి అంటే ఫోకస్ ఆన్ ద చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఈజియర్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఫార్ములా ఓరియంటెడ్. ఓకే, కానీ మీకు మార్క్స్ ఎలాగైనా వస్తాయి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ కావాలి, ఓకే, ఎగ్జామ్ లోనే టాప్ కొడతాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద టఫ్ చాప్టర్స్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకే, లేకపోతే ఐడ్ సే focus on these chapters, the easy ones. Okay, so chalo, let us go to the second question of January. 24th January, shift 2 lo adigaru. A body of mass 200 grams is tied to a spring of spring constant 12.5 newtons per meter, while the other end of the spring is fixed on O. Okay, అయిపోయింది కదా, sorry. చలో థర్డ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం. 24th January shift 2 ఇది కూడా. A mass m attached to a free end of a spring executes SHM with a period of 1 second. If the mass is increased by 3 kgs, the period of oscillation increases by 1 second. The value of mass is dash kg. Okay, so we can write T equal to 2 pi root over m by k, which is given as 1 second. Okay, next ఏమంటున్నాడు, మాస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేది బై 3 kgs. ఓకే, సో 2 by root n plus 3 divided by k. ఇలా చేసినప్పుడు 1 plus 1 అయింది. ఓకే, ఓకే, ఓ పని చేస్తాను. సో వాట్ am I getting? T dash is equal to 2t. Okay, I'll just substitute that. We'll be getting 2 by root m plus 3 by k equal to 2 pi into 2 into root over m plus m by k. 2 pi క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే సారీ కేకే కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇప్పుడు చేసామంటే m plus 3 is equal to 4m అని వస్తుంది. From this we get m is equal to 3m is equal to 3 and m is equal to 1 kg. So the value of mass m is 1 kg. Okay, next question వెళ్దాం మరి. ఈ క్వశ్చన్ 25th January shift 2 లో అడిగారు. ఓకే, a particle executes simple harmonic motion between x is equal to minus a and x is equal to plus a. If time taken by particle to go from x is equal to 0 to to a by 2 is 2 seconds, then time taken by the particle to in going from x is equal to a by 2 to a is how much? అని అడుగుతుంది. Okay, so basically we have circle. Okay, we have a circle and ఈ సర్కిల్ లో ఇక్కడ సెంటర్ ఉంటే ఇలాగ ఒక లైన్ గీస్తాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ సబ్టెండింగ్ 5/6. సో ఈ లైన్ తో ఇట్ సబ్టెండ్స్ 5/3. ఓకే, ఇలాగ వెళ్ళామంటే మనకి యాంప్లిట్యూడ్ ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే a/2 వస్తున్నది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 0. ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా ఏ అవుతుంది. ఓకే, సో
if we take time from 0 to a by 2 as t1, okay, and a by 2 to a as t2, then we'll get omega t1 is equal to pi by 6 and omega t2 is equal to pi by 3. Now, t1 by t2 is equal to 1 by 2. T2 is equal to 2t1. And t1 is equal to 2. So 2 into 2, so 4 seconds. This is our answer. Option 4. Okay. It was a simple question. Let's go to the next one. 29 January, shift 2 Lord. A particle of 250 grams executes a simple harmonic motion under a periodic force F, which is equal to minus 25x Newton. Okay. So the particle attains a maximum speed of 4 meters per second during its oscillation. The amplitude of the motion is dash centimeters and okay. So they gave force is equal to minus 25x. So 1 by 4 into acceleration is equal to minus 25x. So which gives A as minus 100x. Okay. So దీంతో నాకేమొస్తున్నది omega square is equal to 100 and omega is equal to 10. Okay. Omega is equal to 10. Now omega A is equal to 4 and A is equal to 4 by 10, which gives 0.4 meters. Okay. వాడు అడిగింది సెంటీమీటర్స్ లో, సో మనకి ఆన్సర్ వస్తున్నదంతా 40 సెంటీమీటర్. దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, 40 centimeters. Let us go to the next question. Asked on 30th January, shift 1. The general displacement of a simple harmonic oscillator is x equal to a sin omega t. Let t be its time period. T ఏమో టైం పీరియడ్ అంట, టైం పీరియడ్. Okay. Now the slope between the slope of its potential energy u time t curve will be maximum when t is equal to t by beta. Find beta. Okay. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చింది ఇది కదా. సో ఏం చేస్తాను నేను, u ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ kx స్క్వేర్ కదా. ఓకే, సో దీని డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం తీసుకుంటే నాకు ఏమవుతున్నది, du of x du of dt is equal to half of k into 2x into dx by dt. Okay, which is equal to ka square omega sin omega t cos omega t. Okay, cos omega t into 2 by 2. Now this is du by dt maximum is equal to ka square omega divided by 2 into sin 2 omega t. Nice. Okay. So దీంతో ఏమవుతున్నది, 2 omega t is equal to pi by 2. Okay. This gives t is equal to pi by 4 omega, which is equal to t is equal to 8, t by 8. దీంతో ఏమవుతున్నది మనకి beta is equal to 8 అని వస్తుంది. Okay. So the value of beta is 8.
పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మరి. ఇప్పుడు ఏంటి 30th January షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. For a simple harmonic motion in a mass spring system shown, the surface is frictionless. When the mass of the block is 1 kg, the angular frequency is omega 1. When the mass block is 2 kgs, the angular frequency is omega 2. The ratio of omega 1 by omega 2 is. ఇది చాలా చాలా చిన్న క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో మనకేం తెలుసు, ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ కే బై ఎం అని తెలుసు. 2 by omega 1 is equal to root over m by m1 by m2, which is equal to root over 1 by 2. Option 2 is the answer. Let me open a new Jamboard for you guys. Think. Okay, so chalo. Next question kar మరి. 30th January shift to question కూడా. The velocity of a particle executing SHM varies with displacement x as 4v square is equal to 50 minus x square. The time period of oscillations is x by 7 seconds. Okay, x by 7 seconds. The value of x is. Okay, so మనకి ఇది ఇచ్చాడు. I'll just do this. V is equal to half root 50 minus x square. Okay, so omega is equal to 1 by 2. T is equal to 2 pi by omega, which is equal to 4 pi, which is equal to 88 by 7. Okay. So x will be 88. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా ఇది కూడా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఈ క్వశ్చన్ 31st January షిఫ్ట్ 1 లో అడిగారు. The maximum potential energy of a block executing simple harmonic motion is 25 joules. A is amplitude of oscillation at a by 2. Kinetic energy of the block is అని అడుగుతున్నాం. So U max is equal to 1 by 2 m omega square a square is equal to 25 joules అని ఇచ్చాం. ఓకే, సో మన kinetic energy at a by 2 will be half mv square mv1 square, okay, is equal to half m omega square into a square minus a square by 4. This will be equal to half m omega square 3a square by 4. Okay, this will be equal to 3 by 4 into 1 by 2 m omega square a square. Okay, and ఇదంతా ఎంత 25 joules అని మనకు తెలుసు. So 3 by 4 into 25, which is equal to 75 by 4, which is equal to 18.75 joules. This is our answer. So then, Mary, let's go to the 10th question. In the figure given below, a block of mass m is equal to 490 grams placed on a frictionless table is connected with two springs having same spring constant k is equal to 2 Newton per meter. If the block is horizontally placed through x meters, then the number of complete oscillations it will make in 14 pi seconds will be. Okay. So, మనం ఒకసారి ఫిగర్ గీసేసుకుందాం. స్ప్రింగ్ టింగ్ 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 ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది. బ్లాక్ గాల్లో ఉండేది తోటి నేల కూడా గీసేద్దాం.
ఇక్కడ ఇంకో స్ప్రింగ్ ఉంది, టింగ్ 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 ఇలా వెళ్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, కే ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 Newton per meter. కే ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 Newton per meter. ఓకే, సో టోటల్ కే ఎఫెక్టివ్ ఎంత అవుతుంది మనకి? కే ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ కే, ఎందుకంటే రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కదా. విల్ బి గెటింగ్ 2K. This gives 2 into 2 is equal to 4 Newton per meter. మనకి ఎంత ఇచ్చాడు మాస్? మాస్ 490 grams is equal to 0.49 kilos. Okay. So T is equal to 2 pi root over m by K effective. Okay, which is equal to 2 pi root over 0.49 divided by 4, which is equal to 2 pi into 0.7 by 2. 2 to cancel, 0.7 into pi s. Okay, so number of oscillations in 14 pi seconds అన్నాడు కదా. సో మనకి n is equal to time by t, which is equal to 14 pi divided by 7 by 10 pi. Ting 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 ting. We'll be getting 20 oscillation. Okay, so ఇక్కడ 20. Let us go to the 1st February shift 1 question. The amplitude of a particle executing SHM is 3 centimeters. The displacement at which its kinetic energy will be 25% more than potential energy is that centimeters అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ KE is equal to PE plus PE by 4 అంటున్నాడు. సో 5/4 PE is equal to KE అంటున్నాడు. ఓకే, let us write down K and P values. మనకు తెలిసినవి half m omega square a square minus x square. Okay, అనండి, which is equal to 5/4 into 1/2 into m omega square into x square. Okay, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి v is equal to omega root over a square minus x square కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగితే దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ కమ్స్. ఓకే, దీంతో మనకి ఏమవుతుంది? హాఫ్ హాఫ్ క్యాన్సిల్, ఎంఎం క్యాన్సిల్. ఓకే, omega square cancel. 4a square minus 4x square is equal to 5x square. So 4a square is equal to 9x square అని వస్తుంది. ఓకే, సో దీంతో ఏమవుతుంది? 2a square, sorry, 2a is equal to 3x. x is equal to 2/3a. ఓకే, అక్కడ a ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? a is given as 3 centimeters. So x will be 2 centimeters. ఓకే, ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ట్రెండ్ చూస్తూ ఉంటే as shifts are going, అంటే బేసికల్ గా జనవరి షిఫ్ట్ లో మీకు అన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. కానీ దీనికన్నా ముందు చేసాం కదా ఏప్రిల్ షిఫ్ట్ లో. ఏప్రిల్ లో ఐడ్ సే దేవర్ మోర్ మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ సింపుల్ లెవెల్ అంటాం. ఓకే, ఇవి ఈజీ టు మోడరేట్ లో వస్తాయి. కానీ ఏప్రిల్ లో చేసినవన్నీ మోడరేట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాటి కోసం అవి చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గుడ్ గ్రిప్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ గుడ్ గ్రిప్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్.
లేకపోతే అవి రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రెండ్ అయితే ఇలానే ఉన్నది, టఫ్ అవుతున్నట్టు ఉన్నది. సో మీరు ఏం చేస్తారో ఇంకా మీ ఇష్టం. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. 1 February షిఫ్ట్ 2 లో అడిగారు. చూస్ ద లెంగ్త్ ఎల్ వర్సెస్ స్క్వేర్ టైమ్ పీరియడ్ గ్రాఫ్ ఫర్ సింపుల్ పెండ్యులమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మనకు తెలిసి ఏంటి, టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎల్వైజీ. ఓకే, సో టీ స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 π² వైజీ ఇంటూ ఎల్. దీంతో ఏమొస్తున్నది, టీ స్క్వేర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్. ఇక టీ స్క్వేర్ ఉన్నది. ఓకే, టీ స్క్వేర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ వచ్చింది. సో టీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎల్ అని రాసామనుకోండి, మనకి వస్తుంది ఏంటి, లీనియర్ గ్రాఫ్. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్. ఓకే, సో దీంతో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ వర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2023. ఓకే, ఇన్ బోత్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. జనవరి కంప్లీట్ చేసే, ఏప్రిల్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం మనం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇలానే వస్తాయి ఇంకా. ఓకే, అండ్ ఈ చాప్టర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్, ఇఫ్ యూ థింక్, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ జేఈ మెయిన్స్ మార్క్స్ రాస్తూ ఉంటారు కదా, మార్క్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్, అందులో మీకు కన్సిస్టెంట్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ 60+ or 70+ in physics, go and study oscillations and all the tough chapters. మీకు కానీ ఫిజిక్స్ లో 30 లేకపోతే 20 40 అలా వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈసీ చాప్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దాని తర్వాత టైం ఉన్నదంటే గో టు ద టఫ్ చాప్టర్స్. ఓకే, అంటిల్ దెన్ డు నాట్ టేక్ ఎనీ రిస్క్. ఓకే, సో అంతే, ఇవాటికైతే నేను చెప్పేది ఇంకా అంతే. ఇంకేం లేదు నా దగ్గర నుంచి. గో అండ్ స్టడీ. ఓకే, గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. Until next time, bye.